This is a historic launch in the history of our motherland, Zimbabwe. When we talk about Smart Zimbabwe 2030 Master Plan, chireva izvozvi zvamuri kuona nhasi, zvataunganira nhasi. Taungana nhasi tichifara kuti Zimbabwe yava kukwanisa kuva netechnology yemberi yakange isiko kare asi tava nayo. Musadhiki medu muno, munyika dzedu dzesadhiki, tava kuverengwa kuti ripo, nokuti the ICT policy nemaster plan yedu ye broadband plan, national broadband plan, yava kuita kuti kungobaya nomunwe wava kukwanisa kukurukura nevari kure chaizvo chaizvo, kana vari mhiri kwemakungwa. Tava netechnology yacho iyoyo yataunganira pano. Makare varungu vaitopinda mungarava kuti vavuye kuno. Isina zvataitai zvitoenda kumusha kwavo, tabaya nomumwe tatosvika kwavo. Before I proceed with my remarks for this event, I want to thank the people of Somabula, Munomu Midlands Province. I did not expect such a large, huge, united, disciplined crowd here in Midlands, Somabula. Even Harare or Bulawayo can hardly put up a crowd of this nature. Muriva muno here kana mabva kumwe. Well done, well done. May the unity I see here in the Midlands, the good organization of grassroots mobilization I see here in the Midlands, continue, sustain it, and provide leadership to other provinces for such unity. Handina kumborangarira kana kumbofungira kuti ndingawana vanhu vakawanda kudai kuno kuSomabula. What we are gathered here today, what we are launching today, is in line with our national development strategy. We aim to make that all our communities have access to affordable, fast, and safe technologies, digital technologies. This has become important as societies and economies are now very dependent on ICT communication. Zvino imwe farai nokuti
pachinguva chokuti dai taitai zvitiri kuharare kana kubulawayo taitira kuno kusango kusomabhula vari kuharare kana kubulawayo ngavadonhe zvavo rute imwe zipigwai. What we have done today will help promote digital know-how, innovation, the use of artificial intelligence, machine learning, while also strengthening our country's cyber security measures. Zvose zvandataura izvi ndezve science and technology. Ndo zvinodadisa maAmerican, maJarimani, maFrench namaBritish kunyika dzavo. Isu tava nazvo kuno kuSomabula. So, this policy will make sure that our learners, our young girls and boys, whether they are here in Somabula or in Kanyemba or in Igokwe, kana Kubinga, all have the same opportunities as those in our big cities like Harare and Bulawayo. Azvichinei kuti unogara kudhorobha, fiber yataitai zvakuti kana vana vari kuno Somabula achida kutaura nemwana ari kuJapan anongobaya button vototi haro uyo handizivi kuti andavira achiti kudiwe Japan asi techiti haro kunoku. This makes us, this master plan will make us achieve more creative societies through the use of technology. The quality of life is going to improve. Information technology can fast travel from one community to another. You can easily share what you have muri kuno kuSomabula nevari kuKanyemba kana tapedza kuisa fiber yedu kose kose. Hazvinei unenge uchikanga maputi uri mumba asi otaura noumwe anenge ari kuTokyo uri kuchikanga maputi. So we must use this infrastructure that my government is putting in place to improve service delivery, to improve health care, to improve education, to improve agriculture, among many other aspects of our lives. At the continental level, say Africa is pamwechete. Zimbabwe ino nyika ya muno mutapa. Mu Africa. Takaitwa nominate ne Africa to lead smart agriculture for Africa. So, it is necessary for us, Zimbabwe, to embrace and actually use ICT in all that we do. It makes our life easier. The execution of our tasks easier. Geospatial technologies, that is satellite in space. Mangamuchizive here kuti under the Second Republic takakanda chedu chitundu msere mudenga. Tavane chedu chitundu msere chinenge chichifamba kwenzi icho ndechokupi choti ndicho kuAmerica. Koimwe kati Zimbabwe. Icho ndechepi Japan. Koimwe kati
Somabula. Tiri muspesi mo mutabanamo. So, this demonstrates ICT technology, how our country participates with the best countries who have adopted technologies. So the National Broadband Plan, which we are launching now, determines the closing gap of our digital gap and guarantees universal access to reliable and high-speed internet connectivity. Zimbabwe, nyika yedu ya Munumtapa, is implementing more initiatives for knowledge sharing, social inclusion, and economic growth through the expansion of broadband infrastructure and network coverage, which we are witnessing nasi kuno Somabula. In addition, the policies we are launching today provide sufficient guidance to ICT sector. All parties, civil society organizations, businesses, and the general public are called upon to play by the rules. As we move into the digital space technology of tomorrow, we leave no one behind. This type of technology we are launching today normally could have been launched in Harare. Kwa munofungira kune vanhu vakafunda ndikati bodo hande kusomabhura uko tonoronchera ikoko. My government will not allow any part of this country or community to be left behind. We must use our ICT to protect and promote our identity as Zimbabweans, our unity, our harmony, our peace, our development, as well as production and productivity. Nyika inovakwa nevenevai, igotongwa nevenevai, igonamatirwa venevaendi vanani. Hallelujah. Guided by our mantra, Zimbabwe is open for business. Our government continues to grant licenses to more service providers to deliver backbone network facilities and network services. This is part of the broadband expansion agenda. The new companies entering this space are expected to increase Zimbabwe's internet connectivity. Church dakuti vana vedu muzvikoro ari kuno kuSomabula sekuchikoro chandaona chevanapo vakwanise kuva noruzivo rweinternet kufanana nevari kuMpopoma kana kuHighfields. I want our younger generation to compete with the best in the world. We must give them the facilities. We must give them the opportunities to learn and be competitive, so that when a Zimbabwean girl or boy goes to Germany,
goes to England, haiti duche. Goes to Washington, haiti duche. Asi ikoko vakauya kunoita maduche. I want to commend the bandwidth and the cloud services group for deciding to invest in Zimbabwe. This is an international company which is operating in a number of countries in Africa that partnered with one of our country's telecommunication organizations, Dande Mutande, for the provision of fiber backbone project, which is being commissioned here today. This has seen the revamping and upgrading of the national railways of Zimbabwe's signaling system from analog to digital, the latest technology in the world. The fact that the project provides data links and the Wi-Fi hotspots at NRZ railway sidings and stations, which will in turn benefit communities along the railway network, is most commendable. Because of what we are doing now, all our communities who are next to the railway line will now be able to access connectivity. So, as the Second Republic consolidates gains of devolution and decentralization, my Minister of Information Communication Technology, Postal Courier Services, Minister Ajarbano Sumuk. Ndakangwara zokuti heki. Ini na wangu mwadi sumuka. Andi mnomona we. Akakurira sumuka. Akakurira ku Bide Bridge. Ajili ya mabuyu. Na mapfura. Uyu akakura achimwa ice cream. Ice cream. Zvino isu takakura tichidya mapfura namauyu. Tiri kuti ava vakakura vachimwa tea neshuga neice cream. Hero basa kwavari. This is why we are taking these young revolutionaries, boys and girls in the party, giving them important assignments. Because we believe in leaving behind legacy to our younger generation. Inino umwe wangu uyu, Vice President wangu aiwa. Trikuti isu, hatigadzirei nhaka yevari shure kwedu. Vasazoti mangwana tafa. Vozotora shamu yomukama masana vachirova pamakuva edu kuti vana masare vakaenda vasina kutifundisa. Hezvo tiri kufundisai. Garai pasi. So my government will therefore continue to avail resources for the growth of the ICT and telecommunications center. It is pleasing that so far the mobile network penetration rate has since increased to 97.5%, while the internet penetration rate is consistently growing, currently 70.1%. We believe that in a short time, we want to reach 100%. So that doesn't matter where you are, kukanyemba, chipinge, kana plum tree, unenge uchikwanisa to have connectivity. So, I urge our communities to take advantage of these developments to create wealth by improving
the viability and the profitability of their enterprises and the projects, because you are now able to go on your application to find out where you can get the best products for your situation by only sitting in your house and looking at your own applications, so that you discover what is suitable for your own area. The development of ICT sector is positively impacting on the ongoing modernization and economic transformation of our beloved land, Zimbabwe. Data centers continue to be rolled out, ushering in a new era of access to information by our communities through the village information, communication, and technology centers. And just ndochandakambotuma icho wakasvika kupi nenyaya yecommunication? Your Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, makaparura hurongwa we-National Development Strategy 1, mukati a digital economy is a priority in the whole country, and we should not leave any place and anyone behind in order to ensure that we connect the unconnected 100% across the country. So, Your Excellency, takakavha nyika yose kwasara nzvimbo shomanene idzo dzaakupedzeswa naComrade Mavetera. Asi donzvo renyu, Your Excellency, mabooster ari kudeploywa across the country zvichisanganisira muno mese muna Somabula. Makaparura urongwa hwe-National Mobile Broadband Project, mukavandudza zvakare kuuya kwemainvesta akafanana naBCS ayo achakonekta zvikoro zvakawanda. Thank you, Excellency. Saka ndakati vakomana vasikana ndovechidikikava chiitai zviri kudiwa zvitsva. Kana mukavona zvisingafambi zvakanaka ndova munosvasvanga, nokuti ndova ndakapa basa kuti ndovadiki. Kana mavona isu vadhara mobata huku motibikira. Ava hamungochimudziki mavabikira, munovhunza kuti zvinhu zvakamira sei. Mukavona magutsikana hai chimubikira ivo henyu, asi sitangosvika moti baba vabuya pahuku. Comrades, may I take this opportunity to once again assure the nation of Zimbabwe that my government will remain there. It has put in place all the necessary measures to ensure that none of our communities shall suffer from starvation due to the ongoing drought. Muri kuona kuti gore rino iri denga rakatinyima mvura yakakwana, kwete muno muZimbabwe chete. 3 days ago ndaitaura noumwe wangu echechi Achilema, Ikainde Achilema, president of Zambia, tichitaura kuti mwaka uno matunhu eZambia from central Zambia to southern Zimbabwe, Malawi, central and southern Mozambique, nana Botswana, nana Namibia. Kune nzara, mvura haina kunaya zvakakwana. Naizvozvo sehurumende yevanhu tinosungirwa kutanga iko zvino kuronga kuti tiyambuke gore rino rakaoma risina kunaya mvura yakakwana
kuti kushaye mhuri inonzi yafa nenzara. Saka takatotanga kuronga. Handizivi kuti mhuri ingafa nenzara sei. Pane nzira mbiri dzokuti tizive kuti pamhuri apa pane nzara. Nzira yokutanga iri kulocal government inotanga paward. Paward pana kansela. Kansela ngaazive kuti muward make mune mhuri here ine nzara, okwidza soko iroro kumusoro, mhuri iyo inobatsigwa. Nzira yepiri ndeyamadzimambo. Madzimambo ana mahedmen avo nemasadunu, masabhuku avo. Hapana musha usiri pasi pasabhuku. Sabhuku akaziva kuti mhuri yekwaningi yaita nzara, ngaasumudze shoko iro rikwire negwara risvike kumusoro. Nokuti kumusoro kudura redu renyika, chikafu tinacho chokuti tipe vane nzara. So naizvozvo nzira mbiri idzi, nzira yeumambo kubva kuna mambo zviburuka pasi kusvika pana sabhuku, shoko ngarisvike, kana kuhurumende from ward kuna kansela zvichikwira kumusoro kuna MP paka kuhurumende, inzira dzokutaura nadzo kuti padunhu pakati kana pamusha pakati paita nzara. Nokuti kudura renyika chikafu tichinacho chokupa mhuri dzinenge dzaita nzara. Mungangofunga kuti nzara iyi yakambonangana neZimbabwe? Kwete. Ndaitaura nevamwe vangu, ndakataura nemunin'ina wangu anotonga paBotswana apo Basisi, ndikataura neshamwari yangu uko yokuNamibia. Kuswera zuro ndaitaura naIchilema wokuZambia. WokuZambia achiti Northern Zambia yakanaya mvura nokuti iri pedyo neIkweta, asi Central Zambia neSouthern Zambia ine nzara. Akatoparidza, akatokanda soko kunyika, kupasi rese, kuti muZambia tava nenzara, tibatsirei ivo. Zvokuti izvozvizvi pane shamwari dzake dzevarungu dzakatoti tichakupa 600 metric tons dzechibage. Ndoda kukuvimbisai, kwete chete imwi muri pano kuSomabula kuno, asi kunyika yedu yeZimbabwe. Tine ruzivo rokuti mvura haina kunaya zvakakwana. Tine ruzivo rokuti mbeu zhinji dzakatsva. Uye tine ruzivo rokuti pamwaka tinoda chikafu chakawanda sei kuti mhuri yeZimbabwe iyambuke. Naizvozvo hurumende yenyu yakatotanga kuronga kuti tiwane chikafu chokuyambuka gore rino nzara inenge iriko. Madzimambo edu munyika mose nevanoshanda pasi pavo, tigoitavo makansila edu, hapana dunhu kana kuri kumaruwa
risina kansela kana risina mambo kana sabhuku. Ndio nzira dzokuti kana mhuri yaita nzara yopashoko rokwira kumusoro. Kumadhorobha kune tsika dziriko nenzira dzirikovo dzokuti titi identify families in the urban sector kuti mhuri dzakati dzaita nzara. Asi kuona kwedu chigara pasi nejinda rangu rezvokurima vamasuka, toda kuvimbisai kuti kuverenga kwedu nokudongorera matura edu neuroka hwatinahwo, aiwa tinoona kuti tinoyambuka senyika. Tinofanira sehurumende kunge takaronga tiri mberi kwenzara. Chatinoda zvikuru ndechekuti madzimambo, makansela, ma-MP edu, madhorobha, mameya nezvimwe zvakadaro, kuningava nemhuri dzimwe dzinenge dzine nzara voshaya kuti vanobatsigwa sei. Kune nzira mbiri dziri pachena dzokuti ndaita nzara ndibatsirwe. Kana kuri kumaruwa kune makanzera, vabudzei, vanoziva kokureva. Kuna madzimambo vanoziva kokuchema. Kana kuri kumataundi kuna makansela zvakare. Hapana dhorobha risina makansela, taurai. Hatidi kuwana kuti mhuri yepapa pamusha wavhara wawanikwa vakafa vose nenzara, kwete. Hurumende yakangwara makore amaguta inochengetedza dura kuti makore enzara vovhura dura iroro kubatsira vanenge vapinda munzara. Zvino ukandivona ungafunga kuti handakungwara. Ndakangwara zvokuti heki heki. So, hama dzangu, patauya kuno chokwadi handizivi kuti ava vanhu ndo muno Somabula kana vabva kuno. Kana muri veMidlands chete kana kugweru kuno chete, zokwadi muzita raJehovha munoda nyika yenyu. Ndinofara nokubatana kwamakaita nerunyararo mune discipline yamunayo nokundiremekedza kwamaita. Handisati ndamboita rally yakakura zvakadai kumaruwa. Saka vana mhona vangaitara mhona uyo ndo kumaShoreland East. Mungazvigona wezvi? Bright Bridge. Mungazvigona vana Muhadhi? Magona Mashaina. I am proud of you. I am proud of you. Maratidza kuda ZANU-PF, maratidza kuda hurumende yenyu, maratidza kuti imi muri mhuri yemunhu mutapa yakabatana. Munzara, mumaguta, kuchitonhora kukaita sei, makabatana.
Ini moyo wangu wasungunuka pandinodzokera nhasi kuHarare. Ndichange ndichingovona mundangariro dzangu uwandu hwenyu, rudo rwamunaro kumusangano wenyu weZANU-PF. Ndoda kutendai takaita sarudzo gore rapera iro mukabuda shudhu muchivhotera ZANU-PF. Pamberi neZANU-PF, pamberi neZANU-PF, pamberi nekubatana, pamberi nekubatana. Viva ZANU-PF! Basi nemandu. Zvino munofunga kuti vaya vaitikuikwidza vari kungomwauka, vachingomwauka, vachingomwauka. Isu tichingobatana, tichingobatana, tichingobatana. Pamberi nokubatana, pamberi nokubatana, pamberi neZANU-PF, pasine mandu. Hama dzangu ndinokutendai ndikuti makorokoto kumhuri kuno kuMidlands, especially kuno Somabula, kuno kuSomabula. Andakumboziva kuti vanhu vakawanda kudai ndokuSomabula kuno chete. Munenge vatora bhurawo yemu. Kavako kuna pasuke komuna wai. All right. They were going to say, okay. In concluding, may I congratulate Bandwidth and the Cloud Services Group, and the Mtande National Railways of Zimbabwe, ndikuudzwa pano ndikuudzwa pano kuti kushava nemvuma kodiwa kuti connectivity to improve. Mazuva apfuura hapana mazuva akawanda ndambotaura nyaya yemasanctions. Nyika ino yeZimbabwe yanga iri pasi kwemasanctions kubva 2001. Saka tine 23 years under sanctions. Vana vedu vane 23 years or 24 years havazivi kugara pasina masanctions. Vakazvagwa mumasanctions vakurira pai zvokuti abviswa hazvina zvazvinoreva kwavari. Ma-Americans recently said they are removing some of the sanctions. I say absolute nonsense. Why? In the first place, those sanctions are illegal. You can't impose sanctions on a country which has not offended you. We have never offended the Americans. They have imposed illegal sanctions on us. Nothing short of total removal of sanctions would please us. They say they are removing some of the sanctions and keeping some. We say absolute nonsense. Sanctions must go because
they are unlawful. They were declared unlawful by the United Nations Security Council. These sanctions are unlawful and declared so by the United Nations Security Council. So until all sanctions are removed, do not expect us to smile because you have removed some of the sanctions. They are illegal and they must be removed in total. I'm happy that under these heinous sanctions imposed on our motherland, Zimbabwe, for the last 24 years, we have remained united. We have developed our country. Economic growth of our country is ahead of several countries that have no sanctions. Why? Because as a result of these sanctions, it has forced us as a country and as a people to develop our country, to develop our economy on the basis of our own domestic resources, our internal resources, our skills. This year, it is expected that Zimbabwe is going to grow about 4% GDP. Many countries in SADC are hardly above 3.2 growth, and we are above that, in spite of these unlawful sanctions imposed on us. The removal of some of the sanctions will never make us happy. We will only be happy if all the sanctions are totally removed. So, those who impose sanctions on us, take them off. As long as you keep some of the sanctions on, then we are not together. We have never offended anybody beyond the seas. We are a humble, united people of Zimbabwe, very proud Zimbabweans. We have a philosophy that we are a friend to all and an enemy to none. But those who choose to be our enemies, it is their choice, not ours. So God, we say to you, we have no vengeance against those who spite us. We leave it up to you, the Lord above, to punish them, not us. We are aware. I was talking to my brother, the president of Zambia, that also in Zambia, especially the central and southern part of Zambia, they are experiencing similar drought as we are experiencing in Zimbabwe. But we have said, let us talk to our people and say, this is climate change. We must remain united. Together, we will surmount these challenges which are brought about by climate change. Whether climate change is innocent or not innocent, but it is there. Caused by God or caused by certain quarters, we don't know. But we have to be resilient and go through. These are hard times. I want to assure Zimbabwe
that your government will ensure that we remain food secure. We have a model of agriculture that addresses food security at the household level. We want each single household to practice a model of agriculture that addresses food security at the household level. On the scientific method of food for the week, and week by week until we have 52 weeks, which is a year. How much food do we want per week? And what should we do to produce food which feeds us per week? If we discover that, you replicate until we have 52 weeks. Hallelujah. Pamberi nezanpiev, pamberi nokubatana, pamberi nokubatana, pamberi nezanpiev, pamberi nokubatana. Viva ZANU-PF! Viva ZANU-PF! Pasne mandu. Hama dzangu. Toramba takabatana, toramba tichibatsirana. Vanenge vanazvo vanobatsira vanenge vasina. Towirirana. Nyika inobudirira kana vanhu vakabatana vachibatsirana. Isu sehurumende yenyu tinoona kuti dura renyika rava nechikafu kuitira kuti vana vasaita nzara. Vanenge vaita nzara pane nzira yokuti zive tigovapakurira kubva mudura renyika. Tawirirana. Ndatenda. Ndoda kutenda minister venyu vokuno kuMidlands vayokerava. Vaowen Ncube. Vaita kuti musikana uyu andipa zvimwe. The broadband plan and the Smart Zimbabwe Master Plan must be launched. Vazvinyora nechirungu, manje chirungu chimwe chacho handizvizwisisi, but ndozvavanyora. Saka uyu akaenda kuchikoro maningi, uyu aakusvika mudhara kati chii, kanzi zvinoreva kuti titore chigero tidimbura apa. Ndo zvinonzi launching vakomana. Chibuya akati launchewe. Wona zvandoitigwa nevana. I am now launching ndikutevedzera taura ICT, National ICT Policy. handiri kulauncha ICT Policy. National Policy, Broadband Plan. Broadband Plan, Smart Zimbabwe Master Plan. Smart Zimbabwe Master Plan. Ndapedza. Ndakona handiti. Thank you. Zvinovagovera kuzvikoro. Taunza makombiyuta kunoku. Saka ndounzwa kunzi agoverwa zvikoro izvi. Ndikaverengewe. Ndowanyora. Thank you very much, Your Excellency. Makombiyuta uya kuno atapuwa na His Excellency our President Dr. Mnangagwa. Aenda kunzvimbo dzese, tinoda kutendai nemuono wamunawo President wokuti hakuna anofanirwa kusara. Naizvozvo makombiyuta 250 auya ari kuenda kuzvikoro izvi. Chekutanga madistricts ese tichange tichiverenga tichitaura
each and every district tiri kuwana 20 macomputers anenge akanangana nawo saka